Bethel Clouds TV, empowering lives. Ekira karato ka safari butire na kadhuti ka jinire akage ugo nigo ndathambirio na mukuru ndagoreirwo ndekira makonia mama chokora hiyo ndio nilikuwa navaa. Akaninunulia suti ya Safco na t-shirt na kiatu safari boot na socks na ngoda, sababu sikuwa na ngoda. Sikuwa nilikuwa kama miaka 8 sijawahi kama hiyo. Nikavaa. Sasa nikarudi Mukuru. Kurudi Mukuru watu wakaanza kumuuliza huyu ametoka wapi? Na nimekutana na kina Madheri na kina Hawa. Huyu naonaga anajinyamazisha hapa. Nikajua kutumia buduki. Tukaingia huko Mombasa Road na hapo Enterprise Road kuna mahali kunaitwa Road A huko kwote kupora. Ndio tukatoka hapo tukagraduate tukaingia kwa bank na nikashika huyu mama. Na ni mama mzee, ngozi yote ilikuwa na wrinkles. Kiguza hivi unasikia. Lakini nilikuwa nashika yeye hivi. Hata tulikuwa tunatembea Mukuru kwa Ruben na yeye kama tumeshikana. Mama yangu alianguka. Alifufukia kule Kenyatta hospitali. Ndio unaona askari akikuja mahali kuna robbery, kitu ya kwanza na ulisaga wamebeba gapi. Maana askari wa kwanza kufika kwenye site, kwenye scene, anakonga part of the deal. There is a caretaker appointed in heaven who takes care of the blessings when people are not there to receive their blessings. So you will continue walking while somebody will be enjoying your car. And this happens what? This will happen for you to know that this car or the blessing came long time ago when you buy an old car. If you can pray keenly, you will discover this car came when you ask, when did this car was brought in Kenya? You will discover it is 2020. When are you receiving the car? 2024. Go back to 2020. The car when it arrived, you will discover ulikuwa kwa nganga, and hapo ndio ulibarikiwa ukasema I can see you, kuna gari inakuja, kuna baraka ya gari inakuja. That is when a prophetic word was released. But immediately, because there was no answer, you moved ukaenda kanisa ingine. So hiyo gari ilikuja na ikakuta kuna watu wametengenezwa na Mungu. They are caretakers. They are given that car until you come back to your senses, or until you give the new address so that it can be delivered to you. So by the time you give the new address, the caretaker, they don't take care of something they never sweated for. So hiyo gari kuipokea, utaipokea ikiwa mzee. Ilikuja ikiwa KAA, ikiwa mpya, then that is when we had KAA. But when are you receiving it? It is still KAA. But when others are driving KDZ. So how do we get it? After reconnecting yourself and sending a message to the heavenly realm that I shifted and this is my address. That is when you will meet a man hapo anataka kupeleka, mama yake ni mgonjwa, ama kuna mtu anasaidia, ama kuna mtoto anataka kupeleka ng'ambo na anataka kuuza gari. Unakuta wewe mtoto wako ulimpeleka Dubai, amekutumia shilingi 1300. Ukiuliza bei ya gari unasikia ni shilingi 1300. Unanunua gari. Lakini umenunua nini? Masekete. It will come to you, but in a bad shape, not as it was supposed to be. Some of us who are not married, our women are there, our men are there. If you are not careful, Agnes Koki, utakutana na mzee wako
na labda ushakutana na yeye, lakini by the time you realize you get connected to that man, utakuta hana meno, ni kibogoyo. You be surprised amekuwa akitumika kwa kubeba kuchota maji kwa chang'aa, na umekuwa na sometimes kuna siku alikubebea mzigo. Sasa ile kazi utafanya kubwa ni gani? Ni ya kumwekesha meno. Because the time the connection will come, he will be located where he is. The time you be connected, she will locate you where you are. Ndio unakuta ni kimama, ni mzuri, lakini hana meno. Amekunywa chang'aa, alafu amezaa watoto ni kama panya. Na wewe uko desperate, no mtumio reda, because the heart will not see the children. The heart will see the connection. Na sasa hiyo kumbe huyo mama amekuja hapa, ametoa sacrifice, ameambia Mungu, locate for me my husband. Sasa siku moja mnaenda mazishi, kumbe kijamaa ni mtu wa kubeba mizigo hapa. Mkienda mazishi amevaa kale kasade best kake, mnaangaliana, mimi nakuangalia Charity na waona niangalia, but you look familiar. Ni wapi nimekuona? Ona ndirona we familia muno. Ukoragiro ku? Ukoragiro Nairobi ku? Koragwo kule Marigiti. But you look familiar. Warora Marigiti nduri wakorwo Marigiti. No mundu ni urona ni urekete tondu maroho ni majia kunyitana. Bwana asifiwe sana. Mugethi gukura tondu ni uri gakari gaku ri gagaturika kuguru, agoka we no ukihuguru ukamwona thutha waku, agagucenjeria kuguru, ukamuhe lift, ukamwira riria ndi uka Nairobi ri ni ndi gucaria. Wakinya Mombasa, tondu gikaraga Mombasa, wakinya Mombasa ugeka ati ukahurukanga ukagĩa na gathina ka Nairobi, ukaririkana he mũndũ na namba yake ya thimu, ukamwĩra no ũthiĩ Ruai, he mũgũnda wakwa ĩ hau na ndĩraigua nĩ kũirigwo ũrairigwo, no ũteng'ere Ruai ũthiĩ ũrore no ũkamũhe direction, ũkamwonia nginya kũu o hau, tondũ nĩ wa mũtrust rĩ, ũkamũtũmĩra mbeca cia kũiriga o hau, tondũ nĩ wa mũtrust rĩ, ũkamũtũmĩra mbeca cia kũgũra kanyũmba gake o hau, tondũ nĩ wa mũtrust rĩ, ũkamwĩra njikaragĩria kũu, tondu maroho ni manyitanire. No mundu ndari na magego, na mundu nginya kiratu ndahotaga gwikira tondu kuguru ni gwaikarire uguo nundu wa gukua mirigo uguo. Mugicoka gwikaikara ngari ukagia twika desperate. Ogeta mucamanio muciĩ mũhingũre nyũmba kana mũrathime kamũgũnda, gũgoka andũ akamũratina na mũgakĩnyua kamũratina. Kamũratina nĩ gathũkagia mwĩrĩ wa mũtumia, wanyita ũgĩtua kwĩhũgũra ũguo, ũkehũgũra ũkona mũndũ haha na mwĩrĩ nĩ ũthũkire. Rĩrĩ rĩngĩ rĩ, ũkauga reke ndĩthambĩrie ũyũ ngao nĩ mwega mũno, tondũ spirit nĩ ciĩkire atĩa. Na wathambia maita meri, ukona ni mundu githari munyoroku uyu, ukagithio kamwikirithia magego, nginya ukaje kuona ni eto hi babe, ekira karatu ga safari boot ri na kathuti ka jean ri, akage uguo niguo ndathambirio na hamuku, ndagurirwo ndekira makuo makonia mama chokora, hiyo ndio nilikuwa navaa. Lakini kuna mama, hata kama ni mama huyo ni mama mzee kuliko mama yangu, lakini namwambia, nampatia kakogore. Maana kulikuwa na wanawake wengi wazuri wa rika yangu, lakini hawakunidiscover. Huyu mama aliniona, maana mimi ile mkuru unaona walikatakata watoto wakaweka huko. Hiyo mkuru ni mimi nilianzisha. Sasa hapo ndio kulikuwa kuna vichwa chang'aa ya Nairobi yote. Ilikuwa inapikiwa hapo, alafu distribution kutoka hapo. Ni mimi ndio nilikuwa kuchuka hiyo na kudistribute inaenda Kenya mzima.
Sasa huyu mama mwenye ambaye alikuwa mwenye chang'aa hii ndio alikuwa kama mkubwa wao, maana ndiye alikuwa na hizi. Mimi nilikuwa kichokora. Kuna wakati askari alikuja kutaka kumshika, nikanyanyua askari, nikampiga ngumi, akaanguka chini na nikamnyang'anya bunduki. Siku tulikuwaga na huyu mzee na tukamnyang'anya bunduki. Mama alinipenda maana alipata security na akaniambia tuliwakuwa tukanyesha hii for the first time. Tukaenda kwake nikinuka. Tulipoenda kwake alinunua tuguo tule tuna hii wanauzaga hapo kwa barabara. Akaninunulia kana mgoroni hapo kanitoni ka tracksuit na ka t-shirt ndio niwache nisikie nyumba yake nikinuka. Nikatolea hapo nje kwa corridor, nikavaa nguo mzuri. Alafu kutoka siku akaniambia ingia bafu uoge. Kaniwekea maji moto for the first time, nikaoga. Akisha kanipatia tumafuta tofasi, nikajipaka. Nikasikia mwili kama nikaanza kusikia baridi. Nikamwambia nasikia baridi. Na ukumbuke wakati huo mwingine wote nalalaga nje nisisikia baridi kwa sababu mashimo ya kuingiza baridi ilikuwa imefunikwa na maoilo. Nikamwambia nasikia baridi, akanipatia sweta yake. Ndio tulikuja hapa kwa duka inakuaga pale, hii supermarket ilichomwa hapa kwa hapo Mfangano Street. Kuna muhidi alikuaga hapo. Akaninunulia suti ya Safco na t-shirt na kiatu safari boot na socks na ngoda. Sababu sikuwa na ngoda. Nilikuwa kama miaka 8 sijawahi kama hiyo. Nikavaa. Sasa nikarudi Mukuru. Kurudi Mukuru watu wakaanza kumuuliza, huyu ametoka wapi? Huyu ni brother yako? Hawakumbuki ni kile kichoko walikuwa naona wapi. Nilisafishwa, nikang'ara. She discovered me. Na kutoka siku hiyo ndiye daga kuwekera nguo designer. Alikuwa mama mzee. Sikusumbue kichwa yako. Maana siku moja mama yangu alikuja kunitafuta. Aliambiwa mtoto alichukuliwa na mama wa Nairobi. Alipokuja nikuona mama yangu, nilisimama mbele yake nikamuuliza, mama, muragi ya mtumia wako wapi? Na nikashika huyu mama. Na ni mama mzee, ngozi yote ilikuwa na wrinkles. Kiguza hivi unasikia. Lakini nilikuwa nashika yeye hivi. Hata tulikuwa tunatembea Mukuru kwa Ruben na yeye kama tumeshikana. Mama yangu alianguka. Alifufukia kule Kenyatta hospitali. Ni mshtuko. Maana mama yangu ni kama huyo, mamangu ni kama mtoto wa huyo mama. Lakini kitu kimoja huyo mama alifanya, she discovered me. Kwa yote hayo, alibadilisha maisha yangu kwa sababu sikurudi kuvaa venye nilikuwa nakaa. Nilibadilisha game. Nikatoka kwa hiyo mambo ya uchokora, nikaingia kwa mambo ya wizi. Nilifanya kazi ya wizi na nimekutana na kina Madheri na kina Hawa. Huyu unaonaga anajinyamazisha hapa. Nikajua kutumia bunduki. Tukaingia huko Mombasa Road na hapo Enterprise Road, kuna mahali kunaitwa Road A huko kwote kupora. Ndio tukatoka hapo tukagraduate, tukaingia kwa bank. Tukakuta huyu mama. Huyu mama alikuwa manager hapa kwa bank huyu. Huyu mama nilimlalisha chini. Huyu unaona. I'm sorry. Lakini kiberebere yako. Huyu mama tulikutana naye pale Holy Family Basilica. Akaona, I think hata yeye alikuwa anapenda hawa vijana sana. Because aliona a smartly dressed boy. Nikaeka gari yangu na akasema you are very smart. Nikamwambia yes madam. Akaniuliza, where unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa James Kariuki. Na mimi nikamwambia na wewe? Akaniambia unafanyanga kazi wapi? Bank. Tukajua mteja ndio huyu. Tulienda naye mpaka kwa bank. Na akatuitishia mpaka chai. Atitufunguie account kwa sababu aliona kwa buti yangu nilifungua akaona pesa zimelala kwa buti. Sasa alikuwa anataka zile pesa zipelekwe kwa bank. Hakujiuliza ni kwa nini nabeba pesa kwa buti. Na niko na akili ya unaweza kuwa na akili ya kutafuta pesa ukose akili ya kujua kuna bank. Ilikuwa inasaidia kijana mdogo, hakuwa anafanya vile, anajua vile anafanya. Yaani
nilikuwa nina akili ya kutafuta pesa, lakini sijui venye ya kufanya. Yes, why the money was a boot? How did the money come to the boot? Si akili nilitumia ziingie kwa buti. Sasa alitaka nipeleke pesa kwa banki. Sasa tukaenda tukamuuliza hapa, at one point kuna kuoga na pesa kama gapi? Akatuambia 40 million. Nikamuuliza kama sasa nikataka ku withdraw 40 million zinaweza kutoka? Akaniambia ndio. Basi tukajua ni tena 40 million. The next 1 hour tumelala chini. Na tukaingia ndani tukachota pesa na tukaenda. Sasa mimi ni pastor wako. Najua ulinilaani lakini mimi ni pastor wako. I was telling you about how blessings are diverted because of your mistakes. The mistakes that we make under spiritual fathers and under the anointing you are sitting. The more you sit under me, the more the blessings that are guided to go through me will come to you. Because I am here to unlock your potentials. I'm here to unlock your blessings. I'm here to turn around your life. I'm here to make you what God had decided you to become. I'm here to reveal to you the purpose of you. When I sat under James Maina Ng'ang'a, sikukaa. Siku hiyo ndio tunaenda kunyang'anya huyu. Sikukaa, maana sikutaka kukaa. Nilikuwa nataka tu kupitia, nidanganye watu ndio niendelee na kazi yangu. But I faced a lot of challenges. Mungu akanitoa huko, nikarudi, akanipeleka kwa Harrison Ng'ang'a. Siku hiyo tulikuwa tumeenda kuiba banki. Iko hapo River Road, ilikuwa Barclays Bank. Ndio tulikuwa tumeenda kuiba. Sasa mimi ndio kiongozi wa kuingia, lazima niingie kama kiongozi. Lakini siku hiyo vijana wangu waliniambia leo hauingii. Nikawaambia kwa nini? Wakaniambia leo wewe hauingii, utakaa nje utuchunge. I don't know what the reason why they wanted me nisiingie. But God had a reason. Siku hiyo ndio naye Ng'ang'a kanisa yake ilikuwa Menengai. Ile stairs imeenda hivi. So Barclays ndio ile na kwa Ng'ang'a ni hivi. Sasa mimi nikasimama Kisuguu hapo kwa Ng'ang'a kwa stairs ndio ni monitor movement. Kwa sababu tuka-argue nikawaambia sasa ingieni. Because argument sana ni mrefu haitakikani. Why tunatakanga mtu akue aingie huko? Because wale wameingia kama ni wawili ama ni watatu, hao ndio wanajuaga wamebeba pesa gapi. Maana hao ndio watatoka na hiyo sanduku, na wakienda tutadepend na knowledge yao ile wametuambia ni gapi. Kwa hivyo walichukua milioni 10, watuambia ni 3. Hiyo tutajua tutabeba tu ni 3. Ndio unaanga askari akikuja mahali kuna robbery, kitu ya kwanza na ulisaga wamebeba gapi. Maana askari wa kwanza kufika kwenye site, kwenye scene, anakonga part of the deal. Na wanatakanga wakuje kujua ni gapi, wamechukua gapi. Unasema wamechukua milioni 10. Sasa wao wanajua, wanakujia share yao. Pesa ile imechukuliwa ni 10 milioni. Sasa hawa wengine ambao tumekuwa huko vizuguu, tutaambiwa ni 3 ama ni 4 na itatoshea. Maana hawa watatoa zao, wafiche kando. Mwizi ni mwizi, hata waizi wanaibaga waizi. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikiwa hapo, watu wakaingia. Kumbe yule alitupatia hiyo kazi alikuwa askari wa flying squad. Alikuwa anaitwa Gedhoi. Na mimi sikujua ni yeye amenipatia kazi. Na walikuwa wamejua sasa hapa ndio tunamalizia huyu jamaa. So kuingia huko, kumbe wale wote wako kwa counter ni flying squad. Yule washman na ndugu yake ni flying squad. Yule anafagia huko ni flying. Manager mwenye yako ndani ni flying squad. Vijana wote 7 walilimwa hapo. Mimi tu ndio nilibaki. Na nilipobaki nilipanda na stairs kutafuta njia ya kumanuva kutoroka. Kwenda nilitokelea kwa ofisi ya Harrison. Kwenda nikaambia Harrison mimi naitwa Ndurawaruinge. Harrison alirudi nyuma. Akaingia kwa ofisi akaambia ngoja kidogo nikuitie watu watakusaidia. Alipoingia huko ndani, alituma chairman yake alikuwa anaitwa Mamisha. Akamwambia tadii mumenyere niki tuheteti. Ni ati atogekora tuwekete andu aya. Tuisave. Wakaenda mimi nikaambia Mamisha akakuja akanizungumzia akamwambia mimi nataka kuokoka. Mimi naitwa Waruinge
nataka kuokoka. Kumbuka nilikuwa nimeokoka kwa James, lakini sasa ninataka naye. Usiku hiyo Harrison alikuwa ameota mama yangu akinipeleka kwake. Sasa akiingia kwa ofisi aliona Deja, lakini alipokalia kiti akakumbuka maono, akasema leteni huyo mtu. Nikaenda kwa ofisi yake, nikamuelezea ile story imefanya niingie, na nikamwonyesha hata hii ni bunduki. Harrison niliona mdomo yake imekauka na ikakataa kuongea tena. Alinishika tu mkono akaniweka kwa madhabahu kama hii pale mbele, akaniambia omba. Hakuna wakati nimeomba, hata nimejaribu kuomba maombi kama hiyo, imekataa kabisa, because niliomba non-stop kutoka saa 8 nilijisikia kitu saa 12 na watu wote wamehepa, maana hapo nje kulikuwa na shoot, hata Ng'ang'a alihepa. Katika kuomba hiyo ndio niliomba nikajipata niko mbinguni. Sasa huko ndio tulienda tukakutana na Abrahamu, tukakutana na Musa, tukakutana na watu. Mwisho tulikutana na Yesu. Yesu aliponishika mkono, kuona aliniambia mimi ni Yesu. Aliponishika mkono hivi, damu ilitiririka kutoka kwa mkono yake. Alafu nilibadilika nikakuwa wa white. Akanipeleka kwenye ni kama dunia, lakini ilikuwa kama kitabu. Kuangalia hivi niliona ni makaburi tupu zimejaa. Na hizo makaburi zilikuwa nyingi. Akaniambia wewe ndio umesababisha hawa watu wamekufa. Mimi sikukuwa na uwezo wa kuongea. Akanipeleka kwingine na wote walikuwa youth. Akanipeleka kwingine wazee na wao. Akaniambia hawa wamekufa kwa sababu hawa wamekufa. Alafu akamshika, akafungua hiyo ardhi ni kama kitabu, akafungua. Hizo makaburi sasa tulikuwa tukiona juu zikakuja zikaenda upside down. Sasa nikaambiwa nyosha mkono wako. Nikaunyosha. Nikasema, akaniambia sema wafufuke. Nikasema fufukeni wote. Nikaona tena wamechoka, wote wametoka, wamesimama. Akaniambia nenda usaidie watu hawa warudi waokoke. That is the time I rediscovered myself. That is the time I understood. Sasa wakati hiyo ndio saa 12 hivi nikafufuka. Wametafuta mpaka taksi, wameigisia mlango ya nyuma, wameprepare nikiamka tu hivi kuwekwa taksi na kutoroka. That was the end of my crime life. Nikaokoka tena. Because God wanted me to know what kind of a person I am. And because I was so ignorant na nilikuwa mtu compactive, God alitumia hiyo njia. Wanaume 7 walipigwa risasi hapo na government ikatangaza Waruinge amekufa. Walikuja kujua Waruinge hakuwa, na ndio walikuja kusema Waruinge is a ghost, is not a human being. Kwa sababu waliwacha yule alinipiga, huyo Gedhoi alipiga kijana mwingine huko marisasi karibu 100 kupasua hivi akijua ni mimi. Alipokuwa akitoa statement wakasema that is a ghost, that's not a human being. Na walikuwa na huyo askari mwingine anakujaga hapa anaitwa Mudhaora naye kule juu pale mambo super mambo hapo. Aliniona maana nilikuwa huko super mambo. Mnaelewa wale watu wa zamani wanaelewa super mambo ni nini. Nilikuwa huko. Tulikuwa huko. Kupata mtu napeleka huko. Sasa mimi nilikuwa nimepata mtu nikapeleka huko. Sasa kwenda kutoka nje nene nikatafute kapobe ndio tukae vizuri. Price code kubwa walikuwa wameningojea. Wakati niliwaona nikachomoka ile nyumba ile inataka kutokea karibu na ile police station yao. Nikakuta Mudhaura ndio yule amenilenga. Na Mudhaura ni sharpshooter. Mudhaura akapima. Anaona kwa sababu ninakuja towards him. Na akapima kajua ndume ndio hii ninamalizia leo. Alipo aim kuangalia vizuri, aliona gamia ikipita. Kuchungulia akaona ni gamia. Akawaambia ule askari mwingine, anamwambia ndio huyo piga. Lakini yeye anasema ako wapi? Akamwambia ni gamia, hii si mtu, ni gamia.
Sasa hiyo nikahepa, wakisema ni ngamia. Mimi nilimsikia hata wakati alikuja kutoa statement hapa, si alisema, alafu alijaribu kupiga tu risasi ndio afurahishe wale wengine. Alipiga ukuta, ikageuka, ikamrarua hapa. Ile kitu mliona ako nayo hapa, ni siku hiyo iligeuka, ikakuja ikampiga hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mmoja wao, one of them, mwenye alikuwa kwa hiyo scene, mke wake alikuja hapa juzi, na alikuwa anatembea na hizi, na alitoka bila hizo. Mnakumbuka yule mama alitoka bila hizo? Alikuja na hizi miti, akaenda home. Hiyo ni mama wa askari mmoja, wale walikuwa kwa hiyo scene. So God has a reason for you. He will never let you die until you discover who you are. If you have been born with a purpose, pursue that purpose. There is a reason for you to be on earth. There is a reason for you to live. There is a reason for you to be in this ministry. You are not here by fluke. You are not here by mistake. You are not here because you didn't have a place to go. You are here because God has a plan with you. The challenges you are going through, they are not supposed to destroy you. They are not supposed to bring you down. They are supposed to produce the real you. Because those are the impurities that are being removed. When I got saved, yes, I got saved in the hands of James Minor. But I needed a purifier, a man of God who will take me to the understanding what is salvation. And I sat under Bishop Harrison Ng'ang'a. Na akanifundisha, na akanilea. He used to pay. Aliniambia usirudi kuiba, usirudi kufanya ukora, wewe nitakulipia nyumba. Harrison alinilipia nyumba 1 full year. Chakula tulikuwa tunaenda kuchukua kila Friday 10,000 za chakula. Every Friday kwa ofisi yake. 1 full year. That is why you see I normally give. Mimi siwezi kukaa na pesa kwa mfuko. Ndio unaona watu hawanipedi, watu kama nyinyi hawanipedi kwa sababu mama kama huyu labda ni wale possessive. Wale wanataka mume wao hapa karibu. Na waenjoy vitu zao. Waenjoy pesa yao. Sasa mama kama huyu na labda I don't mean you, ni wale possessive, wale wanatakaga gushokanĩrĩrio toga. Mutumia nditu agushokanĩrĩrio toga. Gushokanĩrĩrio toga na nĩ ndĩmũhurunji. Nĩtũkũiguana kweli? Bwana asifiwe sana. Unahitaji neema. That does not mean that I will not be able to get it. I will get the right material for me. And that is why I normally tell you, pray for the right material. Pray for rufaruru wako. Don't pray for a husband. Don't pray for a wife. Anybody can be a wife. Anybody can be a husband. But not everybody can be nyamasia. Not everybody. Because you are extracted from a man. So you need to know, is this my man? Is this my flesh? Eno nyama le. Todo ni nyama, si nyama, ni hede, lia mahede. It must be the bones. Ihede hadali enyoliru no ginyale shokeho. With the same texture, with the same value, with the same material. And the reason you find marriages sikegwa na sikia hapo iguana. You may find a family, they live in Runda, but hawasikilizani. Ni kwa nini? One thing, kama sasa mama huyu, mimi ubavu yangu ni kubwa. Na kaubavu ka huyu mama hata kama ni mnono ni kadogo. Sasa mimi nilivujwa, lakini yeye alivujwa kutoka kwa mwingine. Material ile mtengeneza ni ya mwanaume mwingine. Sasa yangu ni kubwa. Na kake kakikuja ni kadogo. Akiingia kurudi mahali kanafaa kukuja, atawacha shimo. Maana ubavu haitafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio unakuta familia wako sawa wanaendesha magari, lakini hiyo familia iko baridi. Maana iko na mkamwanya ya kuigiza baridi. They are there. A family unaona huko nje mkiwaangalia mnaona ni watu wako sawa, lakini ikia kudani unakuta baka kuna suicide, watu wamejinyonga. Wanaishi Runda lakini nasikia mtu amejinyonga. Because ubafu ni mfupi, unaigiza baridi. And sometimes
Utaweza kwenda upatane huyu, wewe mama umekuja uko na ubavu mrefu, na mimi nilitolewa nikaubavu kadogo. Sasa umekuja umelalia, imefika imeenda huko, ndio unakuta inakuduka, ndio unakuta zile familia zinakuwa na vita kila siku, maana ubavu imekuwa mrefu. So you must seek to know, Jerry, usharie rufaru rwaku na iwe mundu gwetwo Hadasa, usharie rufaru rwaku uraturekere baniki, usharie rufaru rwaku. Don't pray for a husband, don't pray for a wife. Anybody can be a wife, anybody. Hata nikikuchukua saizi utakuwa mke, but will you become the bone of my bones? Will you become the flesh of my flesh? And if you are not the flesh of my flesh, hata watoto ambao tutaproduce, they will be not part of the DNA of where we came from. No ginya omenye we umete kwaririku, kware iria mwathondekeirwo kana iria uthondekeirwo, kware iyo niwe edeterminaga kuri ugathii. Kihumo giaku nikio twaragia uhoro wa kwariria kihumo giaku. Kiu nikio gitumaga wetwo mundu kihumo giaku. Bwana asifiwe. And that is what will make you better, stronger, and because you understand your origination, you will be able to understand your God. Because where you've come from, the origination that you are is based from the God that you worship. The origination will give you Gai waku. Origination will give you the faith. Origination will give you the direction. Origination will give you the source and the power behind you. And that is the power you need to propel you and to make you better and be successful. So, understanding yourself. Understanding the man of God you are under. Understanding your God produces the purpose God created you. You can never be strong. You can never be powerful if the ground you are under is shaky and not firm. You need a formation that makes you strong and founded on a solid rock, so that you can be able to stand on a firm foundation that is propelled and held together by the Spirit of God. You will never win any battle if the foundation is shaky, because the foundation determines what kind of battles you are going to battle. The foundation that you are standing on determines how you are going to win your battles. The foundation you are standing determines what kind of a material you are. You can never win if the foundation does not produce the material that can sustain the material you are creating above on it. Hawezi kujenga nyumba ya mawe juu ya msingi ya bao. Hawezi. Kwa hivyo understand msingi wako ni gani. Understand the level for you to mature. The maturity does not come from what you learn. The maturity is produced from the foundation. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo the foundation ya mtoto ndio itakuja kuproduce the leader ama the person that you. Ukiangalia kama sasa nilikuwa naangalia ka video ka Ruto wakati alikuwa kwa kwaya ya primary school. Ikanaiba sana. You can see the man was determined akiwa mtoto mdogo. He will become somebody, and he has become somebody.
Kalikuwa unaona venye kanaimba kabisa kanajitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. So the attitude that you have towards the altar you are serving is another factor that controls, another factor that determines where you are going and what you're about to become. The attitude. How do you respond to a call in a church like this one? How do you respond to a responsibility in a place like this one? What is your main thinking? How do you deal with people? How many fights have you created in such a place like this one? How many people have you backstabbed? How many people have you backbeaten? How many people have you gone against? Do you respect the person that you are under? Yes, you may be unanyenyekeaka, apostle, mwadhani yagasho, unanyenyekea vizuri. Lakini wakati ulipatiwa kazi na apostle through somebody, ulifanya? Sikufanya. Then you are lying to God and that apostle. Because if I tell this lady, go and tell this lady, awashe hiyo choo, kitu ya kwanza huyu amuulize, who are you to come and tell me that? You have disobeyed the authority. The authority will start fighting you immediately in the spiritual realm. If I study Koki, go Koki and talk to those ladies, muambie wajipange hivi na hivi. And then you gang up against Koki because munadharau Koki. Si Koki mumedharau the anointing you are under. So you invoke a battle against yourself because the authority here will fight you because of your defiance. You will not eat any fruit from here. So if you are told stop this by anybody, as long as this person, you know, amekwambia apostle amesema tufanye hivi ama twende hivi, just obey it strictly, because there is a marking scheme on whether you are going to be blessed, because blessings does not come from theology schools. Blessings does not come from how you dress. Blessing comes from the marking schemes. In every day, there is a marking scheme. There is a book where your name is written. There is a marking scheme. Unadikiwa tu. That is what will allow you to win a quick battle or remain forever in battles. Stagnated, limited. You cannot move forward. You are always where you started. Others will come, they will overtake you. Because of what? I sent Beatrice to this lady, and this lady ignored Beatrice. Something was written. I sent you, or I stopped here, nikawambia kanisa, this is the time you need to be coming, this is the time you need to be doing this, this is what we need to be doing, and you refuse to adhere to that. Because when I'm speaking here, it is not me. It is the Spirit of God speaking to you. It is God speaking to you. The words I'm releasing, they are not my words. So when you fail to do what God used me to tell you to that you do, when you fail to do it, kuna marking scheme. So that is many people in churches are stagnated. You are stagnated not because you deserve to stagnate. You are stagnated because of ignorance, disobedience, and wanting to know more, but you doing less. Being everywhere, wewe ndio kila kitu. And when you achieve, ile kasi kubwa umefanya ni kukanyaga watu vidole. And because you want to establish an authority. A combative authority, it is not heavenly. We don't do combatively. We release the Spirit of God for the guidance. You don't push things to happen. You release yourself
to the holiness of God so that God can use you. We are used. You don't push. When you are used, you don't make ideas. When you are used, there's no comment. When you are used, you don't have comparison. When you are used, you don't have any argument. Just sit there. Be used for the purposes of God. Allow yourself God to use you. And when you allow yourself God to use you, He will propel you to the next level of successes. May God bless you.